Здорово, привет. Здорово, привет. Это, получается, Hogwarts Legacy, правильно? Вот. И это 6-я серия. Я опять на стриме, если что, там побегал, чуть-чуть буквально. Прям побегал, поискал здесь всякие разные интересности, правильно? Да? Встретитесь, знаете, вот, в Нижнем Хоксвиде. Это вот не туда надо. Что-то я рассказывал. Что я побегал по Хогвартсу, чуть-чуть поизучал город. Как город? Замок, правильно? Нашел разные какие-то интересности, возможно. Возможно, не интересности, да. А куда? Подожди. Карта Хогвартса. Карта мира. Вот, мне сюда. Мне сюда надо добежать. Right? Right. Ладно, побежали прям так. А я думал, мне прям Хогсмит надо. Оказывается, нет. Я, кстати, вроде бы еще вчера плюс-минус настроил Hogwarts Legacy, да? И, но пока вчера бегал, лагало не так много. Меня впустят? Спасибо. Нет, лагает так же. Охуй вообще. Я-то думал, что... О, слушай, а у вас нельзя дуэльков? Раунду скрещенных палочек уже все готово? Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Я бы поучаствовал бы, давай. Дуэльку эту. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Вообще изи. Ready for a shot at glory? Естественно. Давай, непременно. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then Давай. let's get started. Она нас, она ждет в Хогсмите, в Нижнем. That's the spirit. Так вас 4 теперь. У нас 2. Проверяйте красные щиты, используя заклинания с высоким уроном. Такие как поджигающее заклятие инсендио. Привязка к цели позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Хорошо. Эти просто чисто стоят через. Ну ладно. Ой, Шарлот, извините. I could never duel like that. Это потрясающая дуэль была. What a victory! You've won the tournament! Но противники всего лишь постояли на месте. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! Давай. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Скрещенные палочки раунд 3. И что я получаю? Конечно, ничего же. Просто завершение квеста. Бесит. Подожди. Мне же нужно куда? Мне же нужно вот сюда. Ну все. Я, значит, бегу правильно. Почему, кстати, мне не отображался этот быстрый переход? Эта точечка на телепортацию.
Это, кстати, слушай, это реально очень похоже. Да. Как будто бы, это вот сторожка Хагрида. Как будто бы. Очень похоже. Инструменты смотрителя. Можно было бы предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания возможной мебели для уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Ну да, это даже намек. Я вижу, что что-то снизу есть. Мои ячейки, к сожалению, заполнены, потому что я вчера наутался как не в себя. Ладно, это что-то невероятно неизвестное. Вот. Что такое? Вот это? Кто это? Это бегемот какой-то? Кто это? И чего ты? Папиройку на спину. Че, махаться будем? Да и вообще пофигу пока что. А ну. Ну и ладно. Яблочный сок. Но он даже не нападает, не знаю. Не хочет на меня. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? Что было-то? I hope Рассказывай. you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand on Ваша my own. смелость. What sort of stand? Почему на Men вы? like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty.
Be on your guard. Ну давай, беги, мой личный шпайон. Так, и мне нужно к торгашу. What's going on here? It's like a place right out of a storybook. Месье? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Мне вообще не важно, что вообще у вас здесь в What do you городке. have for sale? Я хочу продаться. Ну не What весь, can I help конечно. you with today? Смотри. Да. I'll have no trouble selling this. Thank you. Знаешь, мне лутаться не на что. Некуда. Я бы даже так сказал. Видишь, не могу такой продавать. Изделия какие-то. Мне 3200. Нормально так-то. I hope to see you again sometime. Аражу. Revelio. У вас, я смотрю, у вас здесь есть лутовые. Я правильно понимаю? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind Значит, of тут you. надо будет But I think they просто took them to their бегать camp по лесу и southwest с of этого here, картины. just past some ruins. Правильно я понимаю? Too dangerous to Да, я, try and кстати, скорее retrieve всего, them. этим будем I заниматься на did стриме. enchant the carts to return to me if Наверное. I ever Это не lost them, точно. however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. О, блин, It ну... was nice meeting you. Вообще-то похоже на твою Wish it had been телегу. under better Есть что? circumstances. Revelio. А. Ну, кстати, я бы вот его вообще ни за что не нашел бы, честно говоря. Тут замок, Wonder да, who стоит. lives here. Ну, первый But уровень. Mummy, After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. А, так тут шахматная доска синяя. but you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with Так, вот wings. здесь можно полутаться еще. That's enough. Вот I'm очки too tired for your за stories дракона. today. You stay right Да, here where I спасибо. can see you. Look now. Так, ну Why тут... don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Revelio. А, вы не возражаете, если вас чуть-чуть обкраду, правильно? Вот высокий цилиндр. Заберу вас и просто уйду отсюда. Никто же не против, правильно? Никто не против, конечно. Благодарю вас за вашу щедрость. Благодарю. Но я вас благодарить. Нравится в лагерь гоблинов. Ну, пока считаю, в лагерь гоблинов как будто бы надо мне, конечно, но как будто бы и не надо. Хоксмит. А здесь чего? А, это уже Северный Хогвартс. Долина Хоксмита. А почему я должен... Долина Хогвартса. Уровень врага 20-40. Ля, какие тут. 10, 1, 20. 1, 20. Уровень врага. А, ну это вообще, ну да ладно. Боевая арена темных искусств. Бля, хочу дракона себе. Не прям чтобы, да? 32. Доступные задания. Клетка Димимаски. Что такое Димимаски? Без понятия вообще. Ну, я так вроде смотрю. Вот я вчера бегал.
И... Много лутать надо. Ебанешься. Занятие по травологии. Слеживать задания. Куда мне здесь надо? Давай как-нибудь, наверное. Переместимся, чтобы не бежать так долго. И пойдем сейчас травологию изучать. Я, конечно, не совсем уверен. Подожди, а это... Нет, это не тот зал. Ну ладно. Я, кстати, возможно, пока я бегал вчера на стриме, я здесь, возможно, даже и побывал. А вообще нет, ладно, я сюда не заходил. Но в том зале, в котором я сейчас был, я там его обыскал вчера. Вот это мне надо. Чего молчали? Дерево в теплице. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь же глубокая и запутанная, как и подземелье самой школы. В подземельях, скорее всего, да, вот эти всякие secrets. Чего от этого камня ломать замки? Потому что столько лута на самом деле. Ага. Так, начать. О, какой темный. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Держи тыковку. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Это все-таки мандрагора, правильно? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Вот мне надо тут. Давай. Тянем. Какая истеричка, конечно, мандрагоре. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. А зачем вообще это делать? Почему нам нужно пересаживать мандрагору? Да, нам чуть-чуть надо починить. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. На самом деле здесь очень коротенькие уроки. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like not. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Я вообще ничего не сделал. Я ее выдернул и посадил обратно. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. Все так и было. Я I've закупился arranged for you там. to have your own potting table here in the classroom.
Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and то есть у a меня в bit of Хогвартсе magic, прям будет they will take time to grow. личные грядки. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Или у меня только вот один маленький горшочек будет. A vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They Да и do ладно, bite. это не так страшно. Абсолютно. 9 минут. Чеснок. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Да я уже Nice поднялся. work in defense against the dark Как будто бы arts, вот by the way. она, да? Excuse me? Сладкая Your мальва. duel with Нет. Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, Это было не так сложно. thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Конечно знаю. Абсолютно точно. Я половину диалога пропустил, конечно, пока бежал. Смотрел здесь. Go on, grab a few of those. Now, see that This dummy? guy. Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. А что за манекен? Что мне надо делать? В смысле бросать капусту? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. А, прикольно. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Accio. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Ну да, как будто бы полезно на самом деле. Ты прикинь, такая бабайка. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, Да, я even if it поддерживаю. is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Пойдем, конечно. Пойдем в класс обратно. Take your time. I'll see you back in class. Жалко, их обратно на самом деле нельзя собрать. Все, развалится. Секунду. Я что-то не собрал. Revelio. Секундочку. О, я чуть это не пропустил. Ты посмотри. Сливы цепелины. Цепелины. Да. Эти похожие на редиск оранжевого цвета фрукта парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Я, кстати, даже сразу не заметил этого. Что они... Ну, у них... Так скажем, измененная гравитация. Здесь что-то... это выглядит как дверь, а здесь замок. Вот всё. Не сюда. Может... Кстати... ля-ля, ты посмотри. И мне даже об этом не сообщили.
Еще одна? Давай. И еще бадьян. Давай. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. 5 минут. Посмотреть. Выход 5. Не хочу никуда выходить. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? Да, I мы hope they там weren't too чуть much trouble. поигрались. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Я уже вырос. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Мне, конечно, растения, в принципе, не интересуют, но я бы к ним походил бы, на самом деле, на уроке. Ходил бы, конечно. Реально? Что? Был же этот звук, нет? Ну ладно. Окей. Доступно новое задание. Куда нужно идти? Испытание Мерлина. Женщинам причала нужна помощь. Следующий урок, который мне нужно посетить, это зелеварение. Его преподает профессор Штарп. Побежали. Вообще, чисто в теории я бы сегодня, ну, точнее в этой серии, я бы походил бы по урокам. Потому что очень сильно хочется выучить заклинания по типу какой-нибудь Аллахаморы, чтобы замки открывать. Вроде это заклинание отвечает за открытие замков. Инсендио? Без руководства. Чё грустная какая? Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Ну ты, конечно, да. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened a piece of the library. Там все устроило вообще целое шоу. Told Madam Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Возможно, нет. Да, I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I could... Хорошо. Revelio. Мне это не нравится. Ладно, видимо... Так. I'm going to have to use Accio to get to those blocks. Got it. Only 4 more to go. Accio. Стоп! Я же... Куда собрался? This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье золотоглазок, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново, но он просто невыносим.
Думает, что ему нет равных в зельеварении. И постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Вообще, давай уж, ладно. Если я здесь, я покручу глобус и найду еще пару книжечек. Ладно, я вас понял. Я вас понял. Что шипишь? Что шипишь? Что это было? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А, вот я уже увидел. А ну стоять. Revelio. Accio. Revelio. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Ля. Полный рост аж его сделали. Окей. Honestly, the way some of those Slytherins fall all over the That's the last book. Now to take them back to Cressida. А с чего она думала, что я отдам ей эти книги? Ну. Я пойду на свое. Ну, вообще, ладно, давай. Давай дадим, ладно, эти книжечки. Хорошо, давай. Мать, я вообще не планировал, но... Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. Ну, я вообще I'll немножечко happily take the прочитал, heavy конечно, loss off так, your hands чуть-чуть. now. Я там ничего особенного не нашел. О, давай. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me. Я вон все равно это получил. Ладно, она будет моей подружкой. Потом, возможно. Подожди, я как? Мне же нужно же это задание. Посетить вот зелье по зельеварению. Куда мне? Сюда мне. Shouldn't there be auras or Revelio military guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he... All of that on Professor Sharp's desk. Ядовитая тентакула. Что тут какого-то можно демона призвать? Смотри, здесь можно типа гиппогрифа призвать. Мандрагора, зелье. Здесь настолько мало зелья, что я, то есть, даже не могу его назначать. Давай. Ну, здрасте. Мне кажется, я у него был здесь. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect.
You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ну давай, мы сейчас добегинем тут все. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Так, кошачью жопу взяли и поехали. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Сок мурлока. Хорошо. Еще сок мурлока. Теперь отсюда помешаем. Так. Явно чем-то недоволен. Я бы пошел что-то проверять. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. О, это мы умеем, это мы можем. Brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Так, мне обещали, что... Так, это же твой кабинетик. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? А почему ты спрашиваешь, слышишь? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ну я тоже, но я такой шкодник. Надо. Remember. Не в горняге. Revelio. Может просто яйца пепламбы. Should not be that color, Miss McDowell. Да, Here's посмотрим. the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Не, я хочу посмотреть, что он задумал. Так, а что мне нужно? Ладно. Которая усиливает защиту выпившего прочным каменной кожи. Ну, давай, 30 секунд у нас есть. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Tongue! What happened? Well done, Gareth.
What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Ну ты, конечно. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. О, это я. Ну я думал, что там I что-то brewed an будет. Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew Это я chaos. был. Это я, да. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say Это you've я. done well. Я такой. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Благодарю, благодарю. Вообще, как ты мог во мне сомневаться? Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. А где эта дурилка? My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Ну был там что-то. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Fewer explosions. Так, теперь что нам надо? Здание. Здание Мерлина. Давай, кстати, посмотрим. Снаряжение. Вот здесь вот есть что-то такое, что мы можем, скорее всего, одеть. Яна, ты тоже, ну чего ты? Каждый раз, конечно, очень грустно менять наряд. Ну, вот это ставим. Так, и давайте, я считаю, надо на этом закончить, правильно? Мы походили по урокам, по всем. Поучили, сходили на травнику, к чесноку, да, мы сходили? К Блэку, вот этому мы сходили, правильно? Как тебя зовут-то? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мужчина, как вас зовут? Ладно. Все понял. Не хочешь отвечать. В общем, мы походили сегодня на уроки, встретились с своей... О, Шар. С подругой, да, моей, где-то там в Хогсмиде. И все, я думаю, на этом можно закончить. Там время подошло к концу, получается. Поэтому чмавки, лавки, сосавки. Ушел.